the reason we, again, test at high voltage here is at the 500 volt megohm test, you might have 1000 megohms, which is a good value. But at 1000 volts, you might have a problem with the insulation, or at 1500. So this is why you have to test at high voltage, because when the motor starts, it will see high voltage for a short time, and that's what can damage your motor and cause it to fail suddenly. So you have to test with high voltage to understand the condition of the insulation. This is the principle. Okay, and this is now to help understand why we can test with high voltage. So when a motor is wound, so this is a 400 volt motor, it's wound with very thin wire, copper wire with insulation. The insulation is a very thin coating. The wire manufacturers give a standard. So they take two pieces of wire like this and they twist them together. They call it a twisted pair. And they will tell you that the insulation is good for 6 kV AC between the two wires. So they will apply voltage to one wire, ground to the other, and they will make a high pot test. And they will tell you that the wire is at least able, that the insulation is at least able to withstand 6 kV. That's for a 400 volt motor. Okay, we want to apply 2 kV. So it should be okay. Our test voltage is DC, not AC. So we can multiply by √2. The minimum voltage, the minimum breakdown voltage should be 8 kV or more. We want to test at 2 kV. Okay, so this is why we can do it. If we find a problem at 2 kV, it means there is a problem. It's not the tester causing the problem. It's the insulation has degraded from 8 kV down to where we're testing. Okay? This wire was given to me in Finland by a motor repair company. I tested it with a 15 kV tester and the wire broke down, the insulation broke down at 13.5 kV. This wire is for 400 volt motors. So even though the manufacturers say minimum 8 kV, often it's much higher. So a 2 kV test is not a problem. And we should test over time, every year, maybe once a year, and you trend the values. And you see the degradation happening. This is the principle. It's not really a one-time test, it's a test every year. And then we have the insulation in the slot. Remember the slot paper. So this is Nomex paper, separating the winding from ground. Depending on the thickness, it will vary on the dielectric strength, but approximately it has a dielectric strength of 20,000 volts, winding to ground. We want to test at 2 kV. So again, there should be no problem. So if we find a problem with our test voltage, it means something's happened. You have contamination, moisture, or damage in your winding. And that's the reason for testing. Okay, so I just want to explain about Parsons' law now. So when you make a megohm test, you apply a DC voltage to your winding and you measure the leakage to earth. You divide voltage by current to give you the resistance, or the insulation resistance. Okay? So when you apply DC voltage, every single turn of copper in the winding has the same voltage. So there's no potential difference between the turns. So where the turns lie together side by side, so the turns are lying side by side, there is no potential difference between any of the windings with DC voltage. What Parsons' law is explaining, so this is the turn-to-turn potential difference, and this is the air gap between conductors. Parsons' law of physics, tells you the minimum potential difference needed before voltage can jump across two conductors in air is 335 volts.
So what that means is you cannot find weak insulation between turns inside a motor with DC voltage. It's impossible. Okay? طبعا الفكرة اللي يشرحها مايك حاليا انه ممكن نقيس العازل بين اقطار مختلفة، يعني بين هذا القطب وهذا القطب سلكين مختلفين، بس ما في طريقة ممكن نختبر على نفس السلك على نفس الوايندنج. لما يكون نفس الوايندنج لما اطبق فولتج في النقطة دي على الكيبل ده بتكون نفس الفولتية موجودة على الطرف الآخر، نفس الفولتج بوتنشال، نفس العملية بالنسبة للموتور. لما تطبق على نفس الوايندنج نفس الملف راح يكون نفس الفولتية، ما راح يكون في فولتج ديفرنس. علشان تعمل الآرك لازم يكون في فولتية معينة فرق بين التو كوندكتورز. And normally I have a tester with me and I can show you what I'm trying to tell you, but the customs at the airport took my tester, so I can't show you physically, but I have a video. So maybe I can show you my video which will explain what I'm trying to tell you. So my stator here, I have damaged it just here 10 years ago. I scraped the insulation between two coils. And when I apply a surge test, I can see arcing between turns. But when I make a megohm test, you can't see it. And this is what I'm trying to explain to you because it's so important. If you use a megohm test only to find your problems, you can find many problems, but you can't find this problem. And the turn-to-turn problem is where the motors start to fail first of all, because the insulation between turns is very thin. This is the first area of damage on the insulation. Eventually it turns into an earth fault just before the motor fails or when it trips. So when you test the motor after a trip with a mega, you have a low resistance to earth normally. But the origin of the fault is turn to turn. So this is why we need to have a different method of testing to find turn to turn weakness. حد المشاكل أو أهم المشاكل اللي ممكن تحصل مع الموتور هي التيرن تو تيرن شورت. التيرن تو تيرن شورت ما راح تكتشف لا عن طريق الانسوليشن تيست ولا عن طريق الهايبوت تيست ولا عن طريق المايكرو اوميتر، لأنه باختصار هو نفس الملف. لما تطبق على نفس الملف فولتية من الطرفين راح يكون البوتنشال نفس البوتنشال، فبالتالي ما راح يحصل عندك الارك بين في منطقة الخلل. فخلل مهم جدا لما يحصل في الموتور ممكن يعطل الموتور خلال 5 دقائق 10 دقائق، وكثير من الأحيان يحصل. بعض الأحيان يكون الموتور لسه منتهين من عملية الريوايندنج ويجي عندك الموقع مرة ثانية يعطل. السبب غالبا السبب هو الخلل الموجود بين التيرن تو تيرن. هذا التيرن تو تيرن ممكن يعطل الموتور خلال فترة بسيطة. هذا مثال راح يراوينا مايك على Okay, so let's just start the video and I'll explain as the video runs. Maybe press again. Okay, so this is my stator, this is my kitchen at home. I work from home. And this is my tester that's now in customs at the airport. So I'm running a megohm test at 500 volts. And afterwards, I make a surge test at 2,000 volts on this stator. It's the same stator. Okay, so the test is running. So this is my voltage increasing until 500 volts. And this is my leakage current to earth in microamps. Okay, I have 500 volts DC. I have 0.06 microamps of leakage. Voltage divided by current gives us 8,300 megohms, 8 gigohms. So this is a very good megohm test, very strong. Okay, now we make a surge test.
The surge test is making an impulse into the winding. It's not DC. It's an impulse with a very fast rise time. If you watch here, you can see the spark. So the surge test is creating a potential difference between the turns in my winding, and it finds my weak insulation. And the test has failed, telling me I had a problem. But my megohm test, I had 8 gigohms. Because the megohm test is not able to find this problem. It finds different problems. So I'm not telling you to stop using the megohm test. It's very important. But what I'm saying is, it doesn't find every problem inside the motor. And many customers, they tell me, I make a megohm test on a motor today, and my motor fails next week or next month. This is the reason. It has weak insulation between turns. Okay? So, we offer, Mega offer a megohm unit, separate box. They offer DLRO for measuring resistance as a separate box. Mega Baker offer one box with all of the tests together in one system. Winding resistance, megohm, PI, step voltage, surge. Automatic test or manual, and we can find this type of problem between turns. So it's the surge test technology that Baker really bring. That's what we bring that's different to what Mega have originally. Of course we can make test reports and other things as well, but this is really the key thing I wanted to explain to you today. It's a fairly short time to cover both static and dynamic testing, but this is important for you to understand, I think, in my opinion. Any comments on what you saw? Is that surprising? Is this once a year? Once a year is recommended, once or twice a year. Does it increase the insulation as high voltage? I'll say no. I've been testing this motor, or this stator, for 10 or 12 years. And I made the damage originally. If I don't have damage? Well, even with damage, I don't change the damage. So every time I test, I don't make any difference. The insulation has never changed. But my motor doesn't run. But the problem is when you run the motor, you start the motor under load, the motor sees AC voltage inrush, very fast rise time, high current. It's very stressful for the motor. The testing is not stressful, it's very low energy. But some people don't agree. Some people say any high voltage test is damaging. But my experience is not. Because for 10 years I don't make any difference to the motor. Can you use this on the curve resistance? It's better to show it as a resistance curve. Yeah, I can go back to that. طبعا بس أعيد شرح اللي نتكلم عنه مايك. هذا الموتور على سبيل المثال حاليا في دمج بين الوايندنج. هذا الدمج لو كان هاي الموتور شغال يمكن خلال أيام بسيطة راح يعطل الموتور. بس لو اختبرنا بالاختبارات الاعتيادية الانسوليشن تيست المايكرو اوميتر ما راح تكتشف فيه أي عطل. العطل موجود بين التيرنز نفسهم. الطريقة الوحيدة لاكتشاف هذا العطل بين التيرنز هو استخدام السيرج تيست. هذا سبيشال سيرج. السيرج الموجود عادة يعني في الكيبلز أو في بعض الاختبارات هذا يكون بين two different conductors. اليونيك ثينج في البيكر إنه راح يعمل سيرج على نفس الكوندكتور، نفس الملف، نفس الأسلاك راح يعمل بينهم سيرج. نفس الفيزا. نفس الفيزا بس بالضبط. ما بين التيرن والتيرن بيسيرش إذا كان في عزل، إذا كان في كسر أو فيها كسر في العزل ما بين بينكسر في فيك أو فوق ما بين صحيح التيرن أند تيرن. صحيح. هذه ميزة جدا كبيرة وأعطال كثيرة تحصل في الموتورز. يعني إذا كنت حابب تشوف الريلايبيلتي للموتورز أفضل طريقة لاختباره هو السيرج تيست. الاختبارات الثانية الاعتيادية الميجر ما أعرف إيش راح يكتشف لك بعض المشاكل الميجر إيشوز بس ما راح يكتشف لك. تفضل. مش فيس تو فيس. تيرن تو تيرن. الفيزا نفسها مع تيرن تو تيرن. الكونكشنز
طريقة التوصيل، طريقة the connection. Can you show the connection؟ وضح بس I show the هو connections. مش بيتست مهندس محمد سامي تكنو ماستر، هو مش بيتست فيس تو فيس، هو ممكن يتست فيس تو فيس بس هو خلال الفيز نفسها الوان فيز فيها اكتر من تيرن، فهو بيتست العزم ما بين التيرن تو تيرن. بالظبط، فبين التيرن تو تيرن لو انت بتمجر عادي بجهاز المجر بتاعك، فالفازه كلها عليها نفس الجهد، انت بتمجر ب 5 كيلو، فالفازه كلها عليها 5 كيلو. ففي الحاله دي مفيش فولتج دروب، مفيش فرق جهد بين الملفين، مش بين الملفين، بين اللفتين. عشان يحصل فرق الجهد ده والفولت يعمل سبارك او يجمب، انت محتاج تخلي فرق جهد. السيرج تيستر بيعمل ده. السيرج تيستر بينجكت بالسز. البلس ديت بتبقى فيري هاي سبيد شارجنج اند ديسشارجنج. الحركه اللي بين الترن والترن، الملف والملف الثاني فيه بيحصل بينهم فرق جهد، ان مش نفس الملف هيبقى عليه نفس الفولت في نفس اللحظه، او مش نفس الترن هيبقى عليه نفس الجهد في نفس اللحظه ما بينها وبين اللي جنبها. هو بيعمل ده، لكن السيرج المين ايشو بتاعته ان هو يديتكت الفولت او الفيلير ما بين التيرن تو تيرن. دي المين ايشو. والميزه كمان ان في مش هاي انرجي، عشان نخاف هو لو انرجي. يعني فور اكزامبل كان في ال 11 كيلو ال 15 كي دي سي از حوالي 11 جول 11 جولز رايت؟ فاللي هي ما فيش انرجي، ما فيش اجهاد على الملفات نفسها. دي احد الميزات بتاعته برضه. مثلا شكل اللغه اللي هو بيكتبها تفصيليه بيو بي سي بلس بس مقطعه. لا بالسز بقول اهو هي بيو بي سي بس مقطعه على الاقسام اللي هي ساين ويف زي الزوزر بيبقى عادي خالص بس هاي فريكونسي. بلس He's asking about if it's the DC with like pulses or it's pure or AC with a high frequency. So it's a DC power supply. We charge a capacitor, and then we discharge the voltage from the capacitor through a switch into the winding with a very fast rise time. So it's the same as switching the motor on. When you have transients, they have very fast rise time, 0.1, 0.2 microseconds rise time. So our pulses are of a similar rise time, very, very fast. And that creates a potential difference between the windings. That's it. هو ما استخدمش اي سي ما عملش اي سي. الاختبار طبعا خلينا نعيد. الاختبار بلس مش دي سي، مش اي سي ولا دي سي ويف فورم. الويف فورم هذه عباره عن دي سي سورس راح يشحن مكثف. المكثف راح عن طريق سويتش راح يفرغ تفريغه واحده، فراح يكون هاي رايز بلس. راح تكون بلس بالطريقه هذه، تدخل في الكيبل وتعطينا هي الفرق في الفولتيه اللي راح يعمل الاركينج. شايف فلاش الكاميرا؟ نفس فكره فلاش الكاميرا، دي سي سورس راح يشحن كمكثف، والمكثف راح يفرغ بشكل وان شوت، راح يعطيك هي الهاي رايز. كيف؟ بقول اي سي اي سي ما له علاقه حاليا. احنا كل الموضوع احنا مش اختبار اي سي او دي سي، مش هايبر تيست. احنا اللي قاعدين الغرض من هذا الاختبار انه نخلق منطقه الاركي، هذه المنطقه اللي يطلع فيها الاركي مثل ما شفت في الفيديو. احنا نسعى الى هذا الموضوع. الاي سي لحاله ما راح يعطيني، والدي سي لحاله ما راح يعطيني، فكل الفكره انا محتاج بلس بشكل معين علشان تعطيني هاي الارك اللي راح يبين لي الخلل في التيرز نفسها. نفسه وجد قطع اول ملف الاخر طبعا بين الملف والارضي. لا، بين الملف نفسه طبعا ما له علاقه الامر. صحيح بين الملف نفسه، يعني التوصيل على خلال الملف نفسه. انا ممكن اختبر في هذا الملف على سبيل المثال، ممكن انا عامل السلك هذا ممكن اختبره بالطرفين على السلك نفسه، مش على السلك والسلك الاخر، لا السلك هو نفسه، اللفه هي نفسها، الوايندنج نفسها. عندي موتور ستار، هو اصلا ستار مش ستار، وانا عايز اعمل تيست سوليوشن
حط على بالي الملف ده وبالي الملف الثاني دلوقتي عندي ثلاث نسخ هو في مشكله اصلا. الان المايك راح راوي يعني في حاله السنجل فيز او الثري فيز الكونكشن how do you connect? We just ask about the connection. For example, your motor is start connected. Yes. So I usually test at the same phase. So I apply the voltage at the same. In this case, how could I test? How should I do it? So testing a motor on site is like this. In the panel, we test from the output side of a contactor through the cable to the motor. So we have a three-phase connection. So we test the cable and the motor together at the same time. So when we make a megohm test, we test all three phases to ground because there is a star connection. Winding resistance, we test phase U to V, V to W, W to U, and we calculate the unbalance. For the DC step voltage test, the high voltage, we test all three phases to ground because we have the connection. When we do the surge test works differently. We test phase U first. So we apply high voltage impulses to phase U. Phase V and W are grounded through the tester. We have a relay matrix and the tester will ground the other two phases. And we apply voltage on off, on off, on off, very fast rise time pulses to phase U, and we have a sine wave response. Then we test phase V. U and W are grounded, and we look for the same response. And then we test phase W. So the tester will test the three phases separately, even though we have a star connection made. Okay, and we can find phase-to-phase weak insulation even on a motor that has a star connection inside. Now with your megohm test, you cannot do that. If you make a megohm test between phases, you have a short circuit. So to make phase-to-phase megohm, you have to open the short circuit, you have to open the star connection. And that's not possible on this motor. Okay, on some motors it's possible. But with the surge test, you don't have to open the star point. We can test phase-to-phase when the star point is connected. Because we're not looking for leakage, we're looking for inductance effectively. We're looking for the inductive response from each phase. And we can do that with or without the star connection, or delta connection. So we just need three phases only. And we would connect like this. These are the high voltage leads going from the output side of a contactor through the cable. Did that answer your question? هو كده جاوب على حضرتك ولا لسه في هو بس كنت عايز اوضح الفرق ما بين السي سي تيستنج او الميجر تيستنج والبيهيفير بتاع الموتور قدام الموجه الدي سي اللي انا بختبر بيه. هو بطبيعه الموجه الدي سي فانا لو الملف موجود عندي او كباستور او واتيفر اي الكومنت اللي انا بختبرها فهو بطبيعه شكل الموجه اللي هي الدي سي ان هو بيعتبرها انها سلك. ما هوش اكتر من مش هيقدر ان هو يختبر الاندكتنس ولا هيقدر ان هو يختبر الكويل ككويل اللي هو الموتور او اللي هو الملف. وبالتالي فالاختبار بتاع الدي سي بيقدر ان هو او الميجر تيست بيقدر ان هو يشوف ان كان في ويك بوينتس اوريدي حاصله ما بين الملف او السلك بتاع الملف والارض اللي هو جسم المحرك بتاعه. في حاله ان انا عايز استرس الكويل فلا بد من موجه اي سي اختبر بيها. يعني لازم يكون ليها تردد. وعشان ان انا اوجد فرق جهد ما بين كل كويل واللي جنبها في خلال الملف فبنعمل حاجه اسمها امبلس بهاي انرجي. الهاي انرجي سيرش اللي انا بطبقها على الملف دوت بتقدر انها تسترس الكويل نفسه وبالتالي كل كويل بيبقى تشارجر وفي فرق جهد ما بينه وما بين الكويل اللي جنبه.
وبالتالي لو في اي ويك بوينت ما بين اثنين كويل ادجستمنت من نفس الملف او من ملف من فيز والفيز الاخرى، فيقدر ان هو ببساطه ان هو يقدر يشوف فرق الجهد ما بين النقطتين الملف والملف، ويقدر ان هو يجيب الفولت اللي ما بينهم. وزي ما بنقول بلدك الجهد بينط بين فرق الجهد وفرق الجهد ده. اللي بيكون بالفعل فرق جهد ما بين الملفين، لان انا اختبرت بطبيعه الامبلس ديت الامبلس بفريكونسي عالي بطبقها على الملف، وبالتالي انا كده مش ما بقاش سلك. الكويل الطبيعه بتاعته ظهرت قدامي في الاختبار بتاعي بناء على الموجه اللي انا بطبقها عليه والفريكونسي بتاعها. الفريكونسي بقى فاكتور معانا دلوقتي. فهو بالنورمال اي سي مش هقدر ان انا استرس الملفين تو ادجستمنت كويلز جنب بعض لانه ما فيهاش انرجي. بالاضافه انا عايز ارجع بس خطوه لورا واقول هو احنا ليه بنقدر نرفع الجهد لغايه 2 كيلو وان هو ما هوش ديستركتيف تيست على الموتور. لان هو الراجل ببساطه كان بيتكلم على الاسلاك اللي هو معمول منها الملف بتاع الكويل معمول من اسلاك نحاس ومعموله بالورنيش. مظبوط كده؟ كل اي موتور اللو فولتج او الميديوم فولتج فهو بس السيكنس بتاع السلك هو اللي بيختلف. انما في الاخر هو معمول بورنيش او انامل كوتنج على الاسلاك الموجوده دي. فهو لما على الموتور اللي هو اللو فولتج كيبل اللو فولتج موتور اللي هو الريتد بتاعه 415 فولت، الاسلاك ديت عشان يختبرها في المصنع ويقول انها تبقى سيوتابل لموتور لو فولتج الجهد الريتد بتاعه 415 او 380 بيختبر العزل بتاع السلك دوت بان هو بيعمل الاسلاك ديت تويستد بير بالشكل ده كده، ويختبر هذا الانسوليشن ما بين السلك ده ما بين السلك دوت عند 60 كي في 8 كي في 13.5. This installation broke down at 13.5 هو دلوقتي في المصنع هو بيختبر على 8 لكن ساعه الاختبار لما جرب خلاص الفيلم مثلا على 13 ونص. This wire is for 400 volt motor. Yeah. And the manufacturers will guarantee 8 kV DC, but we found 13.5 DC. ان الاسلاك دي ان السلك دوت بيقدر يتحمل جهد لغايه 8 كيلو فولت لما ابلاي جهد اي سي على السلكين دول وهم تويستد بير بالشكل ده، يقدر ان هو يتحمل لغايه 8 كيلو فولت ويحصل بريك داون للاسلاك ديت اللي هي ملفوف بيها المحول من جوه الداخليه بتاعته، يقدر يحصل له بريك داون عند 13 كيلو. الاسلاك ديت بتبقى جارانتيد ان هي تتحمل لغايه 8 كيلو ويحصل البريك داون بتاعها عند 13 كيلو اللي هي معموله للمواتير المنخفض. بالاضافه ان السلوتس اللي هي معزوله بالورق تقدر تتحمل لغايه 20 كيلو فولت، وبالتالي ان ما بين الكويل والارض وجسم المحرك بيقدر انه في عزل قائم ما بينهم قيمته 28 كيلو. ودي ايه دي دايلكتريك ديستانس between winding and ground. So فبالتالي ال 2 كيلو مش ديستراكتيف بالنسبه له. عشان كده احنا بنقول ان هو حتى البي سي ستيب تيستنج ما هوش ديستراكتيف، لان هو انت اوريدي بتستريس عند 2 كيلو، انما الانسوليشن بتاع المحرك نفسه يقدر يتحمل لغايه 28 كيلو بناء على اللي هو التفصيل اللي هو قاله، اللي هو ان الاسلاك نفسها معزوله وتتحمل جهد لغايه 8 كيلو، والسلوت نفسها معزوله بورق وورنيش لغايه تقدر تتحمل لغايه 20 كيلو. فعشان كده بس توضيح ان هو التست دوت ما هوش ديستراكتيف. هي 2000 ديت انت ما بتوصلهاش غير لما بتلاقي ان الميجر تيست اللي انت بتعمله عند ال 500 فولت
باص وان القيمه بتاعت الميجا اوم اللي انت حضرتك قستها كانت جيده، وبالتالي انا كده العزل بتاعي مبدئيا كويس. فابتدي اتنقل لستيب اعلى وابتدي اختبر المحرك بتاعي بميثود اخرى عشان اشوف هل فعلا في مشكله ما بين الوايندنجز بتاعت المحول نفسها، في اركينج ما بينها حاصل، في ليكج ما بين الوايندنج لسه ما ظهرش. فلما انا اصل العطل بتاع المحرك وهو في يعني وهو ان سيرفيس، ان هو اوت اوف سيرفيس وموجود بعمل عليه الصيانه بتاعتي، وظهر قدامي فوق ما بين الوايندنج والوايندنج باختبار اخر ما كنتش انا بعمله قبل كده زي السيرش تيستنج او الستيب تيستنج، فمعناه ان انا اقدر اعمل الصيانه بتاعته او ان انا اشوف الطريقه المثلى او ان انا اغيره حتى في اثناء ما بعمل الصيانه الدوريه بتاعتي، افضل من ان هو عملت عليه الميجر والاختبار باظ ورجعته الخدمه مره ثانيه وحصل فين فيه بعد اسبوع او شهر او وات ايفر، بناء على ان كان في مشكله قائمه وانا مش شايفها. فهو الغرض من السيستم اللي احنا بنتكلم عليه النهارده ان هو بيقدر يوريني اعطال موجوده جوه المحرك انا ما كنتش بشوفها.